சவுண்ட் கேக்குதா? ஹலோ. ஓகே. ஓகே. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாங்களா? பஃபரெல்லாம் ஆகல. ஓகே, இன்னும் ரெஸ்யூம் யாரா நீங்க? Inatut. As we are bound by laws, you are bound by wire. Yet your crime was the act of killing. So we must drive you out. Away from the Werek. From protection. From our songs. My chieftain. Copilot. Am I not your favorite fighter? Do you not recognize me from this tooth you knocked out? How many times have I pulled you from danger by your neck? Made excuses for your behavior? Kopilai. அக்காவா இருக்கும். You are my favored. But the shaman is decided. While you wait for exile, think on what brought you here. A test of strength. Who among us would refuse a challenge from an outlander? Not I, but I did not kill him. Hush, hush. You can tell your story to the ice. ஐஸ் டபுள் கதையை சொல்ல. என்னடா பண்றீங்க? ஓகே, வாங்க சைட் மிஷன் பண்ணுவோமா? You took Artok's mantle. It's mine now. I would like to see that fight. They said that you killed someone. Perhaps I did. Even my chieftain accepts that it must be so. That's not the way it works for me. Want to tell me your story? I did fight with the Karja hunter to settle a challenge. That much is true. You were strong and damn quick. We traded punches. Good punches. Hard punches. And the next thing I remember, gray morning light, and the Karja beside me, with his head broken open. But the blow was not by my hand. So everyone knows you started the fight with this man? Of course. For honor, I'll fight anyone. If I wasn't bound, I'd fight to prove myself right now. I don't think that would help you. This is what I am. Each runner in the Werek has a gift. I brawl. None can take a punch, a fall better than I can. Until this time, I was too drunk. We were grappling. He clapped my ears. I took one last swing as I went down, but not a killing blow. It can't have been. And for your punishment, they'll exile you from the Werek? From warmth, march me up the slopes of the cloud shear, leave me stripped and exposed. That's awful. If I survive, the land has absolved me. That's the law. It must be accepted. It's still awful. I'm not stupid. I don't like my chances either. I can't fight a mountain. I'll be honest. You haven't got a good defense, Inatut. I've heard that one before. Where did the fight happen? A clearing, just outside the Karja Outlanders camp. You should talk to them. They wouldn't hear me out. They say no one else could have been there, other than me and the dead man. The shaman consulted the signs in the snow and agreed. I'll see what I can find out. And I'll be back. I'll be here. What else am I gonna do? Until the horn gives a call from my exile.
Huntress, what business do you have with us? I was asked to look into the murder of a Karja hunter. What happened? It's plain as day. A drunk Banuk thug picked a fight with Ruas, struck him down from behind and stole his headdress. The accused man says that he didn't do it. You're not going to get anything useful out of the Banuk, whether they talk to you or don't. They gather up like cloaks in a chill wind every time a hunter dies out here. Won't even hand Ruas's killer over for a proper trial. A proper trial? To fill his mouth with salt, and hold him up for the sun to consider over days. If it is clement, it may only take his sight, or his wits. Okay. Doesn't sound like you trust the Banuk much. They're not without their reasons to keep apart from us. 10 years of 10 reasons. வருஷம் பகடா. Always the war. The war is over. We made amends, but no. The land never forgets. Snow and ice keep memory, they say. It takes time for scars to heal. You think I don't know that? I still bear the lashes for refusing one of the Mad King's sun priests. I was your age then. Times இப்ப of மட்டும் உனக்கு என்ன shadow. வயசாகுது? Times of shadow. Okay. So other Karja hunters have died in these lands before. 3, maybe 4 in the last few seasons. That's no surprise. This place punishes even the prepared, and many young nobles don't prepare. But usually the snow covers everything, and the bodies are never found. No பாடி thanks கூட to கண்டுபிடிக்க you. முடியாது. Do you think they're involved? No. If it's not about their tribe, they don't want to get involved. In these outlands, even the sun cannot thaw all it touches. Where did you find Ruas's body? There's no hunt, girl. Nothing to pick up. Humor me. I'm a good tracker. Down the rise to the west, there's a clearing. But a grazer herd couldn't have trampled it better. And உடைஞ்சு if போன that பாடி barbarian gives up எடுத்துருவா. Ruas's headdress before they cast him out, let me know. It's valuable. ஏய். This is it. Snow's been disturbed a lot. That was used for the killing blow. Blood on the snow. This is where Ruas fell. It does seem that only 2 people fought here. ரெண்டு பேரும் Looking ஃபைட் good for an பண்ணிருக்கானுங்க. attempt. Didn't try to hide the weapon. Question is Initet the kind of fighter who hits from behind with a tree branch? Oh, here's something. Lots of leaves and bark scraped off here. And someone pulled out the branch? No. From climbing it. நல்லா Came இருக்கலாமா? through the ஓ மரத்து மேல ட்ராக் பண்றாப்பா. அப்படி எகிரி போடி ஒவ்வொன்னா என்னைக்கு எகிரி போறது. தரையிலேயே வந்திருப்பனே. If you were waiting here, you'd have a good view of the Karja camp and the clearing.
அடிக்காத அடிக்காத அடிக்காத. சாக மாட்டேங்குது. என்னடா ஆரோது? இந்த ஆரோ முன்ன நல்லா அடிக்குமே, நல்லா கேவலமா அடிக்குது. ஒரு நிமிஷம். கிராஃப்டிங் இந்த ஆரோ தானே? 55. ஹேண்டலிங்க்கு 118 இருக்கா? ஹேண்டலிங்க்கு நான் போடவே இல்லையே. டேமேஜ் ஓகே 97 அடிக்கு. அப்புறம் என்ன? Okay. Well, this is ominous. A dead end? Can't be. இதோட நிக்குது. Someone covered this over. What are they trying to hide? Engine armor. This looks bad. It doesn't matter. The deed is done. Another Karja dead. Hannibal must have got caught for it. A life for a Karja life. Someone's here! Not Banuk. Then she won't be missed. Certainly. To me, you chuffs! Hey, உள்ள புந்து போகுது. ஓ ஓ டேய் என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க? டேய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாவறன்னு நினைக்கிறேன்டா அது கேப்ல டேய். என்னடா இவ்வளவு குறைச்சு விட்டாங்க? Skip. Help me, maggots! அவங்களாம் பாம்பு தான்டா. சாவ்.
அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். Got another. ஓய் என்னடா போங்க அடிக்கிறீங்களடா? And I'm gonna give it. செவுத்துல விட்டா மேல படுது, மேல பட்டா செவுத்துல படுது. டேமேஜ் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சா? இல்ல எனிமி பவர்ஃபுல்லா இருக்கானுங்களா? என்ன சைஸா படுத்திருக்கான் பாத்தீங்களா? You've been killing Karja. And for what? Revenge for the war? Who gets to declare that one tribe no longer hates another? I'll tell you, not the ones who fought, not the ones whose songs are silenced, like my kin. For what you did, another Banuk has been sentenced to certain death. What about his song? That's why you followed us. For that punch-drunk idiot innocent. Aha. Fate is sharp today. They've already let him out to face his exile. Let's see who the cold claims first. I need to go after Inatut. But I should find some more evidence first. Newer than the rest. Must have belonged to Ruas, so it was a Karja soldiers. Not that it's any excuse. Did they keep any clothes from their victims? This Karja gear's not warm, but if Inatut's naked on a snowfield, we'll take what he gets. Okay, time to get moving. Okay. Fast travel. Yeah. No day. Ah. No da. Aye. Character நாலு போதுமா? சரி சரி ரெண்டு போதுமா? சரி சரி. ஆ? ஐயோ இல்லை. இங்கே அவனை கொல்ல போறாங்க. அது ஓ என்னடா இது? You'd take someone if you wanted to lose them forever. I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides?
Oh shit. டேமேஜ் எல்லாம் கம்மியாயிருச்சு. அடே என்னடா அது இப்படி மிஸ் ஆகுது? இல்லை இவ்வளோ ஆட்டம் காட்ட மாட்டானுங்களே. கிராஃப்டிங் ஓ 59 103 ஆரோக்கியம் வித்துட்டுனா என்ன? இல்லைல்ல இதோட இதில் தான் இப்போ பவர் அதிகமாக இருக்கு. Halfway there. இப்படி Frozen solid. கேடா கேவலமா ஆடுறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சா, அதனால இப்படி ஆகுதா இல்லை என்னன்னு தெரியலையே. நல்லா தள்ளி அடிக்கிட்டு இருந்த. டே என்னடா இங்க இருந்து விடுறீங்க? ஐயோ, ஆட்டோ சேவ்னு ஒரு மாதிரி இருக்கா இல்லையாடா? எடுப்பேத்துறானுங்க. அங்கே ஒரு கேம்ப் இருந்துச்சு, சாத்திட்டு அங்கே ஒரு சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். உண்மைடா.
அட இறங்கு மூதேவி. Uh-oh, spotted. 3 நேரம் ஒண்ணுமா? ஏய் எத்தனை நேரம் விடுறது? Place you'd take someone if you wanted to lose them forever. I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides. அது ஒழுங்கா ஏறு. Frozen solid. Mixed feelings about that. In a tit. In a tit. என்னடா இருக்கு? I hope he found shelter. Behind the rock. அடா அது இங்க வந்து போட்டு போயிட்டாங்களா? அட ஜட்டியோட கொறிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. எங்கடா உன் துணி? Nora girl? Is it really you or has the bone chill got through my skull? I found the real killers. No one else has to die because of this. இவ்வளவு குளூர்ல ட்ரெஸ் போட்டுருக்கனாலயா? A dead Karsh's clothes. Haven't I been beaten down enough? But I won't argue. Swear, thought I saw my ancestors. They said, we're surprised you ended up here. Oh. Machines. சரிப்பட்ட வராது. சாக மாட்டேங்குதுங்கடா. ஓ இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலடா.
எப்பா டே. Outra! Oh. Hit them in their weak spots! ஏய் சாவலையா நீ இன்னும் போஸ் கொடுத்து நடந்தாலான்னு பார்த்தா டக்குன்னு ஒடி நடத்தை Now that was a fight. Your trial's over. It was other Banuk who killed that man. Killed him because he was Karja. You know why I took the first swing at him? He challenged the honor of the Banuk. The honor. That's what I thought. Come on. Let's get you back. Once I'm off the mountain, I'll find my own way. I need to think. It's not something I'm used to. Who knows what could happen. I'll see you at town then. You had better make it. All right? I give my pledge. By the new law, if Inatut's forgiven. But I want to prove to his chieftain that he wasn't guilty in the first place. சுதர்ஷன் ஹை ப்ரோ நாங்கள் வச்சு ஒரு கமெண்ட் வருது Inatut told you the truth. This is the headdress stolen from the murdered man. You'll find more in a ravine north and west of here, along with the bodies of the killers. அதான் ரொம்ப நாளா இத போடலையே. The exile still served its purpose. He was guilty of our suspicion. Fate has fallen like snow. And should Inatut return, he will be absolved. You can't be serious. He speaks for the Warwick, my Nora friend.
You look ridiculous. இங்க நடுவுல தான் ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது பண்ணோம் அது பண்ணேன் ஸ்டார் வார்ஸ் இது பண்ணேன் அப்புறம் மார்வல்ல விஸ்டே ஓடிருச்சு Like I did? Accepting a sentence for a crime. பண்ணிருப்பேன் நடுவுலயே பண்ணிருப்பேன் அந்த ஸ்டிக் ட்ரிப்ட் ஆச்சுல அதனால தான் பண்ணல அதனால லைவே போடல அது இப்போ ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு தாய்லாந்து அட அந்த பாட்டா ஏடா பின்னாடி யாருங்க அவன் யாரை வச்சுட்டு நிக்கிறான் யாரா நீ For his own sake, it would be wise for him to think less. Nora, friend. I'll talk to him. அந்த பாட்டா ஏதோ தாய்லாண்டா தான் நல்லா தான் இருந்துச்சு தமிழ் மாதிரியே இருக்கு தமிழ் அது நடா ரெடம்ஷனா எத்தனை அது கீழே விழுந்து ஆமா நீங்க ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டேன் பாத்தீங்களா மேக்னெட்டோடது சரியா இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச்ல போட்ட எல்லா மேக்னெட்டோதையும் எடுத்து ஒண்ணா போட்டேன் when my anger has thawed it will leave me with nothing where else would I go If you choose to stay, it should be on your own terms. This sounds political. I'm not good with politics. More like a fighting strategy. You survived exile. I bet that doesn't happen much. I'm on party. You earned your place in the Warwick Inatetsu. Make them earn you back. Translate This is the first time death. I vow to you, it won't be the last. And my song shall grow. You'll hear of it. As for you, Nora girl, will you accept this gift? A little scrawny weight against the great boon you gave me, but... I'm honored. Thank you, Inatet. Keep play bro, real story game support you. Andre bra. Support தான் பாத்தீங்கல்ல. இருந்தாங்க வழக்கமா வருவாங்க ஒரு 10 பேர் அவங்க இப்ப காணோம் என்னன்னு தெரியல. ஒரு நான் எனக்கு பிடிக்கும்னு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் வியூஸ் வரலன்னா போடணுன்னா நான் எப்பயோ போயிருக்கணும் ஓகே இருங்க ஷாப்பில் போயிட்டு எல்லாம் பிளாஸ்டாக போட்டு தள்ளதில் பிளேஸ் முடிஞ்சு போச்சு வாங்கி போடுவோம் நல்லா மல்டிபிளாக வாங்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையாடா என்னைக்கடா ஒவ்வொன்றா வாங்குறது ஓகே ஒரு 200 போதும் ஒன்று கேட்குறானா வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் டேய் வாத்துக்கறி எலிக்கறி வச்சு என்னடா பண்ற ஸ்கின்னு எல்லாத்தையும் அப்கிரேட் பண்ணிட்டேனே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்பிரிட் நன்றி ஆனால் இதுவும் ஒரு நாள் முடிப்பேன் இந்த சேனலும் முடியும் எப்படின்னு தெரியாது அது வரைக்கும் ஆடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அப்சல்யூட் கிகா சாட் ஆமாம் ப்ரோ செமையாக இருந்துச்சு அந்த மேக்னெட்டோட இது ஓகே அடுத்த சைட் மிஷன் இங்கே இருக்கு Got a proposition for you. What can I do for you, Bergrand? Mourn my poor departed. Perfect theme song. வேற ஒன்று சாங் கிரிச்சருக்கு மைண்டில் ஒன்று வந்துச்சு அந்த சாங் பேர் தெரில சரி அப்புறம் கியாஸ் சாங்ஸ்னு போட்டேன் இது ஒன்று வந்துச்சு சரி இதுவும் செட் ஆகுதுன்ட்டு போட்டேன் ஆனால் இதை விட என் மைண்டுக்கு ஒன்று ஒரு சாங் இருந்துச்சு அது பேரும் தெரில எப்படி சர்ச் பண்ணுன்னு தெரில சரி அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன்
asked me to outfit them for a long trip. எப்படிஸ்ல ஃபைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவன் அனிமேஷன் ஆமாமா. I'm sentimental. So அல்டிமே அப்படிதானே. And they haven't. எல்லாம் எல்லா அல்ட்டும் முக்கிய அடிச்சிட்டு இருப்பானுங்க. இவன் மட்டும் அப்படியே அசால்ட்டா அடிச்சிட்டு அல்ட் அடிக்கிறது. And I'm starting to worry about them. Okay. What do you mean they couldn't harvest parts? Not parts என்ன parts வேணும்? That's shaman's work, you see. The hunters take down the machines. The shamans slice them up. சரி. Shaman with these three. Just two youngsters sniping at each other. And that big fella standing there smiling. So if the Banuk don't usually hunt without a shaman, what's the story with these three? They weren't telling. But hammer to steel is not a happy story, whatever it is. Tell me, Bergrand, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about two things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. நல்லா அடிக்கிற டீம் வந்தா Black Panther கஷ்டம். After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. அவனை யூஸ் பண்ண மிஷனுக்காக ஆடுறப்பெல்லாமே கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஏதோ ஒவ்வொரு டீம் ஓகே அடிக்க முடிஞ்சது. You said they asked you to outfit them for ஒரு டீம்ல போனா சாவுங்கிற மாதிரி ஆயிருது. Not sure, but I heard them ஏன்னா அவன் களத்துக்குள்ள இறங்கி இறங்கி அடிக்கிறனால இப்போ இதோ அடிச்சிரும் நம்மள வந்து அடிச்சிரும். மேஜிக்லாம் அடி நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் இன்டர் சோல்ஜர் கிட்ட. I'm not a debt collector, Bergrand. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course, of course. Fires of the Forge, forgive me. I actually like these idiots. The molten steel of youth and all that. சர்க்குன்னு போறான் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதா. ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சேன், ஒரு செகண்ட் கண் அவன் பிளாக் பேந்தரான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் கில் பண்ணான். பிளாக் பேந்தரே ஒருத்தன். If they bring me those parts, their debt's paid. அளவுக்கு ஆனோனா இப்படி ஆடுறது. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, you might look for them there. None of us. Southern tribes rival the Banukas hunters. Some are skilled. பச்சையும் பக்கம் அதே அந்த மேப் தான். அந்த மேப்ல க்ளோக்கை கில் பண்ணியிருப்பாங்களாம். இன்னைக்கடா ஹோல்டு பண்ணி வாங்குறது. வாண்டா இருந்தா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. ஆமாம்மா உரிவா நடுவில் அதை பாலை போட்டு விட்டோன்னா ஸ்டன்னு வேற ஆகி தொலையும். நிறைய டாக்டர் செஞ்சா இருக்கும்போது என்ன ஒரு கர்மாந்திரம் பிரச்சனைனா, அல்ட்டு போடுவோம்ல, சில டைம் பறந்து போடுவோம், சில டைம் அப்படியே ஃபைட்டில் இருக்கும்போதே அல்ட்டு போடுவேன். டாக்டர் செஞ்சா இருக்கும்போது என்ன பண்ணி தொலைஞ்சிருவா, அந்த பப்பலை தூக்கி முன்னாடியே போட்டு விட்ருவாளா, ஐ ஆஃப்னோடனே டப்புன்னு ஸ்டன் ஆயிரும். அது ஒரு கர்மாந்தம் பிடிச்ச பிரச்சனை. மேக்னெட்டோவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, சட்டுன்னு நான் மேலே போய் தான் அல்ட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும். அதை யாரும் தடுக்க முடியாது, பப்பலை உடச்சாதான் உண்டு தெரிஞ்சு. அதனாலேயே நான் மேக்னெட்டோ கற்றுக்க வச்சு. அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச்சில் வாண்டா ரொம்ப டென்ஷன் ஏற்றுனான்னு சொன்னல, அந்த மேட்ச் தான் இது. எத்தனை 2 தடவை அல்ட்டு தடுத்தேன் அந்த மாதிரி. கொள்ளும்புல எஸ்கேப் ஆகிடுறேன். மன டைவர்ஸ் கவுண்டர் தான் போல. ஆமாம் ஆமாம், டைவர்ஸ் கவுண்டரும் பண்ணலாம். அதான் எஸ்கேப் ஆயிடுறல, அதனால கவுண்டர் தான் பண்ணுவாவ. பறக்கிறவங்கள கவுண்டர் பண்ணலாம், ஸ்பைடர்மேன்லாம் கவுண்டர் பண்ணலாம். ஏன்னா ஸ்பைடர்மேன் வாண்டா ஒன்றும் அடிக்க இப்போ வரப்போறது இல்லை. அப்போ நம்ம ஈலஸ் அடிக்க வரும்போது நம்ம அவனை நோட் பண்ணிட்டோம்னா இழுத்து ஓட ஓட்டலாம். Or would you rather keep trying to sell him broken junk? Broken junk? This pack will be on the move soon.
No time to argue. If she's offering to help, we should accept it. Fine. We're about to take down these machines. If you're so eager to help, then lead the way. என்னடா அது அடிக்கணுமா? The missions. ஏன்டா இந்த மிஷின்ட்டே என்ன கோத்து விடுறீங்க? ஒரே ஒரு தானே இருக்கு. வீக்னஸ் ஐஸா. ஏன்டா இந்த பாடிக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஃபயர், இந்த பிளேஸ்க்கு வெடிக்கும். ஓகே. நீ இருறா ஒரு சொல்றா ஐஸான வீக்னஸ்னு சொன்னேன். ஓ ஓ வா பரவாயில்ல, எலக்ட்ரிக் வச்சிருக்கானுங்க. அது பொய்யுங்க தம்பி. தோடா ஓ ஸ்டார்டிங்கே வந்து இதை அடிச்சு வச்சுட்டேன். இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அடிச்சிருக்கலாம். என்னது? ஏய் பிடிக்குமா? மேட்டோ அல்ட்ரு நல்லா போட்டால் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சாலிடாக 1 or 2 கில் எடுக்கலாம். அதான் டீம்மேட் அங்கே எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க பொறுத்து. டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அல்ட்ரில் நம்ம அதை பற்றி கொல்ல முடிஞ்சாலும் சில டைம் நிறைய டைம் ஹீல் பண்ணிடுவானுங்க. டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அல்ட்டு பல டைம் வந்துட்டு ஒன்றுமெல்லாம் போயிருக்கு. ஆனால் வந்துட்டு செமையாக எல்லாத்தையும் ஒரு 2-3 செகண்ட் நிற்க வைக்கலாம் அப்படியே. இல்லை ஷீல்டு பண்ணாடி இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தானுங்கன்னா அந்த அல்ட்டு வேஸ்ட்டு தான். இல்லை ஹீலர் இப்போ வந்துட்டு க்ளோக் அண்ட் டயர் வந்துட்டு பப்பில் போட்டுக்கிட்டான்னா ஒன்றும் அவ்வளோ கொல்ல முடியாது டக்குன்னு. பட் நைரிட்டோட அல்ட்டு அவன் அல்ட்டு போட்டாலுமே அடிக்க முடியும். What's the rush? We want out of these lands as soon as possible. That's all you need to know. Why are you leaving the cut? Well, we could go back to Banor. Nemur Wanda, Penny Parker, எல்லாமே backline protect. Blue light or Why don't you just write our story in the snow for any passing hunter to read? Penny Parker பண்ணலாம். மலையை போட்டு நிக்க வச்சு பண்ணலாம். With the chieftain of our old Werak. We thought someone else should have been in charge.
He disagreed. It seemed like a good time. Black to Panther move வந்து on. கட்டி போட்டுறலாம் வந்து. So, we are traveling to the Sundom. So this Thunderjaw heart you brought Bergren. Let me ask you this, all right? Why would it matter that the heart was broken into 2 pieces? Can't you just stick it back together? Of course you can't just stick it back together. I just meant... Oh, I bet that scam artist Osterman could. He just wants to send us on another stupid errand. Oh, he's not so bad. I like Bergrand. Like him? Tulamat, he sent us out in the snow to nearly die under the feet of a Thunderjaw. And... Boys, shut up! Ugh! Every time someone brings up that stupid heart. I've got the Scorcher Claw Bergren was asking for. That only leaves the Stalker Sinew and the Snap Maw Fang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's got to keep you 3 out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The Bloody Snowdrifts aren't accepting new hunters. Bloody Snowdrifts? That's what you want to call our Warwick? Yeah, it's not great to die. Oh, it's not like your names are any better. We're headed northwest, to the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. There's the herd. Everyone ready? Are you joking? We were born ready. Let's go get them, Flaming Skulls. Nope. That's awful. It is a pretty bad name. Good effort though, Urkai. Forget it. Let's just go kill something. I விட்டுட்டு சாவ போறேன்னு நினைக்கிறேன். Oppression. Gotta follow up. Steady now, steady. ஓடு. ஆடுறா ஆடுறா அவனை.
நீ என்ன நடிக்கிற? அடிச்சோன்னு கெட்டவன மாட்டான் பாத்தீங்களா? Got a couple arrows for you. We're getting really close, huh? I don't know about you three, but I feel better. That's another part down. One more and you'll have what you need to pay off Bergrund. Starting to feel real, you know. I'm starting to believe we're really gonna get out of here. Honestly, I wasn't sure we'd survive a week without Nakoni. But here we are. Who's Nakoni? Nakoni was... She was a friend of ours. She challenged the chieftain for control of the Werak. She didn't make it. No. If you're gonna tell this story, tell it true. She was murdered. What happened? How did you lose Nakoni? She challenged the chieftain to a hunting competition. Oni could, damn him. He wasn't nearly the hunter Nakoni was. But who comes back to the camp after the trial? Oniku, grinning like a snap moth, crowing, "Oh, where's little Nakoni?" We tracked Nakoni through the woods. Found her not far from the trailhead. But their damn neck snapped. I don't want to remember her like that. Sometimes that memory is all I can think of. I'm sorry to tie. Is this why you left Banor? Because of this business with... Onakud knew Nakoni was our mentor, our friend. That final night, we... Like cowards. What are we? It's not what she did. Nakoni challenged the chieftain. Why? Onikuk wrapped himself in power and authority the way some people wrap themselves in furs. If you're willing to fawn over him and sing false songs to him, you might get a spot on the best hunts. The Werak split into two. Those willing to lick the bottoms of Oniku's feet, and the rest of us, waiting for things to... Until Nakoni. She was the best and bravest of us. I'm sorry for what you've been through. It's nice to be heard. Thank you, Emma. Look, it doesn't matter, okay? What happened in Banor is buried in Banor. What matters now is what happens in the Sundom. That's where the burning turkeys are gonna make a name for ourselves, right? Oh, the burning turkeys? Seriously? It rolls off the tongue. Sort of like vomit. So, where to next? There's a lake just west of here. Seems like a good place to find a snap mall fang. We'll meet you there. And If you beat us there. No sign of him yet. Guess I'll just sit and wait. I was starting to worry about you three. Everything all right? We took our time. After our last conversation, we had a lot to think about. I can imagine. Just one more hunt, then your debt is paid and you three can make your way south. Ready? Huntress, the Sunshine Snowshoes await your signal. Horrible.
I'm almost impressed, Dulamok. Didn't think you could come up with a name worse than burning turkeys. PSH impress பண்ண ட்ரை பண்றானா? Let's hunt. ஆளையே சிரிச்சு விட்டா அசிங்கமா. ஐயோ புச்சு குமார். ஓகே. நெருப்பு. ஓடா டேடு பொடனில வந்து அடிக்கிற நாயே. ஏய் ஏறி ஏறி தொலை. ஐயோ ஏற மாட்டேங்கிறாளே. அடங்கும் இந்த ஏரியாலோட மாத்தணும். என்னடா இடம் இது? ஐயோ அடிக்கானோ. ஏய் மென்டல் பைத்தியக்காரி ஏம் பண்ணடினா
time to mess around. Tata. Don't get too close. How many of these can you take? சாவ மாட்டேங்குதுங்க. எவ்வளோ டேமேஜ் தான்டா குறைஞ்சிச்சு எனக்கு புரியல. சறுக்குன்னு அடிக்க முடியல. ஹேண்டலிங் 92. ஹேண்டலிங் போயிடலாமா? ஹேண்டலிங் ஷாக்கு, ஹேண்டலிங் டேமேஜ். They won't last much longer. Tare. No, I'm gonna run right over this one. இன்னும் சாவலையாடா அது. ஐயோ ஒன்னுட்டேன் என்னாச்சே. We did it. We really did it. அப்படியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஆயிடுச்சு. Come here, Aloy. Let's have a proper goodbye, huh? There. That's the last of Bergren's parts. Looks like you three are out of debt. For now. Until Urkai breaks something else. It was one time. You make a nice shaman, Aloy. Thanks for lending a hand. Maybe we'll meet you in the Sundom sometime. Once you get to the Sundom, what then? What's the next step? We hunt like Nakoni wanted to hunt. Nakoni had big dreams. A werak in which everyone pulls their weight and takes care of each other. No shamans, no chieftains, no need to pry the power out of anybody's hands. Sounds like a lot of work. But worth it, I think. And a fitting tribute to Nakoni. We can... You won't have me to strip your kills now. Are you three gonna be all right? Doesn't look that hard, really. We'll be fine. Great. He watches 3 successful... When you get to Song's Edge, talk to Bergrand. If he can't teach you himself, he'll know someone who can. Sure. And I bet he charges us for the introduction. Thank you, Aloy. I'm sure. Hey, wait, வாங்க. I guess this is goodbye. How does it feel, putting Banuk lands behind you? The only thing I would have missed is already gone. Let all those rotten Banor suck-ups freeze to death. That's a little much, Urkai, don't you think? It's strange. What is it to be Banuk after Banur forsakes you?
How do we decide who we are? How about you, Aloy? Who do you think we are? What will you remember of us? You lost someone you care about. That leaves a wound. The sort of wound a lot of people don't recover from. Yeah. I've got nothing but scars to show for it. That's the point. Only survivor's scar. After everything you've been through, you keep going. We're the Scars of the North. Scars of the North. Sounds pretty tough, doesn't it? Thank you, Aloy. It's a good name. One we'll honor. Scars of the North னு கூப்பிடுங்க. Top the cloud shield, blizzard raining blows. Bergrand, how'd your investment pay out? Quite handsomely, thanks very much. You know those three crazy Banuka calling themselves the Scars of the North now? Well, now that I have those parts, I can pay off a debt of my own. So they've gone south then? Aye, that they have. I've got a friend in the Sundom by the name of O'Toole. He owes me a favor. Old O'Toole is a machine scavenger, a pretty competent one. So I sent them to learn from the best. Or at least from the pretty competent. Well, we work with the resources we have. Speaking of which, here, a token of my gratitude. There I was, atop the cloud shield. Song there is too quiet. I might actually miss those wingtips. Should have brought a cart. Shield of blizzard raining blows upon.
இங்கே ஒன்று இருக்கா? Tuck that away. Getting close enough for the tower. என்ன 360ல வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள்டா? இது ஏன் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு? ஒரு டெக்ஸா வச்சிருக்கேன்டோய். ஸ்டக்கரையடா போட்டு வைப்பேன். பையன் வருவானே. ஓ யாருக்குடா சொல்லி சொல்லுங்க.
ஒருத்தர் அடியில வாங்குவாடே. Need to take this thing over. ஆளை காணோம். Long Notch is well stocked, as you asked. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Good for a Werak to see its chieftain change. All hunters should have. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit, and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. What did the war do to Aratak? It cut away everything until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle?
It hasn't been easy for you, Aurea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Angel mission. Finally, we ascend. How? You would say a way up? Not up. Through. No, brother! என்னடா பண்றீங்க? Awaits. That's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a drill. Please remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a drill. So you see, Please remain I too can call upon the power of the old ones. What was this place? The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from a terrible danger. Fortress. That looks more like a machine. Is that not fitting? The blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. Metal pillars. Tall as Benura's cliffs. I still don't like it. Side mission முடிச்சிட்டு வந்துடலாம். If bandits are true, you camp at Stone Yield? It would be my honor to speak with you. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I'd trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. You want me to hunt in your place? Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me. For any other machine, I would die as I have lived. A Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing.
Better to live in a world without the claws than to die while it still makes children orphans. This is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? No, I am no longer a match for the claws beneath, if I ever was. If I face it, it will kill me. Of this, the Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. And dead men see precious little. A friend of mine. He died while we hunted the claws beneath. Would spilling my blood on his grave make him happy? Would it bring him peace? It seems unlikely. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. The whispers I've heard say it now makes its home on the northeast edge of the cut. Hunt well. So, foreign society. The northeast edge of the cut. Umnak said I'd find the claws beneath nearby. There you are. Just like Umnak said. செலக்ட் பண்ணியா இருந்தானுங்களே. ஓஹோ. என்னடா ராக் பிரேக்கர் இருக்கு? What the shit? Whoa, whoa, whoa. Nice. The claws beneath. Umnak wasn't lying when he said you were tough. You're not gonna like this. என்னது நெக்ஸ்ட் கேம் ராக் பிரேக்கரை
டேம் பண்ற மாதிரி அது கொடுக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். தண்ணிக்குள்ள போன மாதிரி, தரைக்குள்ள போற மாதிரி, நோண்டிக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போற மாதிரி இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. It's over. It wasn't easy, but that rock breaker won't be hurting anyone anymore. The claws beneath brought low by an outlander. This part of your song will travel far. I don't know if I'll ever get used to that. I've found people rarely live up to their songs. You're an exception, though. And you've done me a true kindness. My foe is buried now, like so many of the hunters it killed. My friend, my chieftain. You would be pleased to know his fate won't befall anyone else. Take this in thanks. I believe you've more than earned it. I've never traveled further south than the grave. In the old days, the mad sun... பாக்ஸ் இருந்திருக்கான், ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஒன்றும் இருக்காது. போடாடே. அடுத்த மிஷன். இந்த மிஷனை முடிச்சிட்டு முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து எண்டிங்கா இருக்கலாம். I mean, told me you might be heading up to see me. Varja, pleasure. Varja. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Arayas. I wouldn't get to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. Okay. I've got an ice rail, just like Aratak's. You want to take a look? Are you serious? Yes, yes, I'd love that. Okay. Obvious design flaw. So if I replace these, yeah, that should... Right. So, believe it or not, she's operating at, let's be generous, half her potential. What's with the she's? Oh, Pop says all weapons are girls. I don't think he realizes it's a compliment. Well, listen, if we had a Thunderjaw's mandibles to work with, her gears would be well and truly greased. And I know where to find one, if you want to go hunting with me. Remind me what we need to fix up this thing? That Thunderjaw's mandibles will do it. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie. She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird Talon. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me, I'll turn that weapon into your new best friend. Maybe. You're sure you can fix up this thing? You bet. Probably. A weapon that spits flame, huh? Like this one? I took this thing off an Oseram bandit. Think you could do anything with it? You got my forge fire back? Well, if you took down Olgrid and his goons for this thing, I guess she's yours now. Why don't you finish it for me first? Make her into the weapon she was supposed to be. Thought you'd never ask. I'm gonna need a bellowback snout. Any bellowbacks will do. Can you handle it alone? I think I can manage that. This forge fire of yours. Like I said, a bellowback snout ought to do it. So we need parts from a Stormbird and a Thunderjaw, and you know where to find them. That's right. It's gonna take some traveling, though. We can find a Thunderjaw out in the valley meet, and a Stormbird roost near the free. I can meet you out there. This'll be fun. Okay. Even if I care to travel south, I'm not getting much further than the that place. Just
அப்பா இங்க போகணுமா? ஓகே. விட்டுருங்கப்பா. அதான் தண்டுச்சா? ஓ, அவளை மீட்பார் பண்ணணுமா? No. Sure feels good to be out of knee-deep snow. So, we've got a thunder drop. I'm ready to do this. On your lead. Back to your business. Gather a thunder job, mandible. Mandible? Mandible என்னடா? இல்ல எல்லா பட்டியும் கழட்ட வேண்டியதான். நடந்து வராடி வராதரா. இவனுங்க வேற கோமாளி பசங்க டேய். நம்ம மேலேயே வந்து விடுறாங்க.
Oh, lupa. Gotcha! இன்னொரு open எங்க? Pretty well together. பைத்தியம். ஓடிட்டானா? There. Varja should be able to fix up the ice rail. Found the part. Ready to fix up that weapon? I am always ready to fix up a weapon. Never thought I'd be glad to see the inside of a Thunderjaw's mouth. I sure am. Every machine's a big box of tools. Once they stop trying to kill you, that is. Trust me, Aloy. You won't recognize this ice rail when I'm through. Upgrade There. பண்ணிட்டியா? Oh, she's perfect. A spear's a spear, right? Poke slash done. Boring. I adjusted the chill water flow, rebalanced here, strapped on a launcher, and now she shoots freezing spikes. Ta-da! You weren't kidding. More beautiful, more powerful. That's my guarantee. Epic weapon மாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். We'd better get moving. Looking for... Okay. Inventory. ஆமா ஒரு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? டேமேஜ் நல்லா பண்ற மாதிரி
நேரம் போல்ட் பண்ணுமா? ஓகே. You know, I kind of missed all this red dust. Well, there's our Stormbird. When you're ready, I'll follow up and boom. Oh. What norke? Taking this one apart. சத்திய தெரியாம மாங்க அடிச்சிட்டு செம இதா இருக்கே அது. இதை ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஷார்ட் கன். வா செத்துருச்சு. ஸ்னைப்பர் ஆகாது. வேற மாதிரி இருக்கே. நைஸ். இதெல்லாம் கேம் எண்டில் தெரியும். Okay. Got that part you need. இது எலக்ட்ரிக் தரேன்னு நினைக்கிறேன். Already got machine oil on my hands. Here it is. One Stormbird talon. Let's do it. I haven't had this much fun in ages. Watch and learn, Aloy. Only don't stare directly at the sparks. கண்ணு போஞ்சிருமா? Okay, so I pretty much had to break her in half. But what's a staff? A stick. One thing I like about sticks, you can put them back together however you want. Which you did. This thing looks a whole lot more dangerous. She's better than dangerous. She's a genuine Varja special now. Take good care of her.
If I find anything I think you'd like, I'll be back around. You better. அடுத்து ஓப்பனுக்கு எப்படி இருப்போம் இதுவா ஓகே ஹேண்ட்லிங் டேமேஜ் இதை வச்சு பார்ப்போம் இதுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கா இது வேஸ்ட்டுங்க இது நம்பி தான் போல இவனா வாங்கடா செக் பண்ணணும் ஒன்றும் மாட்டு போட்டுறாண்டுதான் இன்னும் எனக்கு இதாவது அஃபெக்ட் ஆகுது ஆமா என்னங்க எனக்கு இதாவது ஓவரா யூஸ் பண்ணா ஏன்டா டேய் நல்லா இல்லை எனக்கே சார்ஜ் ஆகுது சைடு எஃபெக்ட் இது பெஸ்ட் யாரா இந்தா ஆஹா இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா அடிச்ச டிஸ்டர்ப் பண்ணானேன்னு தெரியும் ப்ரோ போச்சுக்க No, fire. Okay. Everything shines a little brighter now. Thank you, Laura, for saving me. You didn't have to save me, but you did. Thanks. Okay, அடுத்தது இங்க இருக்கா போனுங்களா ஒரு மாசம் நெருங்கி இங்க ஆளை காணோம் கொஞ்ச தடவை கொன்னா போதுமா ட்ராப்லாம் வச்சு கூப்பிடுவோமா 1 2 3 நீ ஏம்லே வர வாடா சண்டைக்கு வாடா
அங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. That should do it. Varja can finish her forge fire now. அதெல்லாம் ஓடி வருதுங்களே. எடுத்தாச்சு. சைம்ஸ்னா ஸ்டார்டிங்லயே கொடுத்துருக்க மாட்டீங்கடா. Find anything interesting lately? I might have. Let's talk. I've got what you asked for. Show me what you had in mind for the forge fire. Finally! I was feeling like I neglected her. And that's a little too close to my family life. She's done and she's yours. Don't do anything I wouldn't do. That looks great. I almost expected you to turn it into a burning ropecaster or something. Nah, she was close to perfect from the start. She's a Varja original after all. Thanks, Varja. These 3 weapons are fine work. Are you kidding? I can't remember when I had this much fun. I should be thanking you. I'm the one walking away with the weapons, aren't I? Seems wrong to charge you for giving me an opportunity to do what I love doing. Don't tell Pop I said that. Here, whenever I tinker with weapons, I go through fistfuls of this stuff. Maybe you'll get some use out of it. You're still breathing. Improved weapons. Aloy, they've done right by me. Glad to hear it. Okay. இப்போ இந்த வெப்பன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா. ஃபயர் ஃபயர் ஹேண்ட்லிங். ஃபயர்லேயே வைப்போமா. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இல்லை எனக்கே பத்துது. ஓகே, இது எப்படி இருக்கும்? ஓ உத்தனமா இருக்கேடா இதுவும். கொண்டு அடிச்சது. அதோட சீக்கிரம் சார்ஜ் ஆகுது. நைஸ். ஐஸுக்குமே ஹேண்டிலிங் ஏத்தனா இதாகவும் நினைக்கிறேன். சீக்கிரமா ஹேண்டிலிங் வித் ஐஸ். Salt.
escape ஆறனி. ஃபயருமே நல்லா இருந்துச்சு. டப்பு செம்ம டேமேஜ் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு ஐஸை விட. அவ்வளோ தூரம் போகாதோ. இதெல்லாம் டம்மி தான். ஃபயருமே ஓவர் போடுதாங்க. எடுத்துருவாரு. Nice weapon upgrade. You'll do. ஓகே ப்ரோ, முடிச்சுக்கலாம். செம வேலைப்பாடு. Pleasant days. வாட்டர் 63 தான் இருக்கு. நிறைய எடுக்கிறாயா. நெக்ஸ்ட் கேமில் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரதெல்லாம் ஸ்டாஷ்க்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வாங்க தேவையில்ல. எக்ஸ்ட்ரா போதெல்லாம் அங்கே சேவ் ஆகிக்கும். இது என்னடான்னா வாங்கி வைக்கிறானுங்க. இருக்கு. எத்தனடா இருக்கு? யாரா அவனுங்க? பார்த்துதான் உங்களுக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருமே. இங்க எத்தனடா?
பாக்ஸுக்குள்ள பாக்ஸ் வைக்கிறீங்க டே, நல்லா இருப்பீங்களாடா? ஏன்டா பாக்ஸ் வாங்குறோம்னு நினைச்சு வச்சுட்டான். முன்னாடி எந்திரிக்கணும், 4 மணிக்கு இருக்குன்னு சொன்னேன். 4 மணிக்கு மறுபடியும் அது காமன் ரெடி ஆயிடும். செல் போடுவேன் இல்ல போகணும். இங்க இருப்பேன் கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தீங்க. நான் தப்ப சொல்லல. Okay. So, machines in the south suffer their own sort. நாளைக்கு சந்திப்போம். பை பை.